Right, everyone. So we are going to start the fourth session of our database management subject, and today we are going to discuss about physical level of designing databases. දරුවනේ අපි මේ දක්වා කතා කරා levels තුනෙන් conceptual level එක සහ physical level logical level එක. අපි අද කතා කරනවා මේකේ physical level එක. එතකොට මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ database management systems ගැන. Database management system කියලා කියන්නේ database management system is a computer software application which we can use to design and manage a database, create and manage a database. So there are different type of database management systems. Some advanced ones like SQL, and again that is a language actually. That's the language behind this database management. I mean database creation and updating. So there are some softwares developed on top of this SQL language. So then those softwares make it easy for us to create and manage databases. Database හදන්න සහ manage කරන්න softwares තියෙනවා. ඒතකොට මේවා ගොඩක් වැඩ කරන්නේ SQL කියන structured query language. මේ language එක මත අපි language එක ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට. එතකොට මේ database එකක් හදන්න අපිට පහසු වෙන්න අපි පාවිච්චි කරන tools කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට most popular tools කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් phpMyAdmin කියන tool එක අපි පාවිච්චි කරනවා databases හදද්දී. ඊළඟට අපි ආය පාවිච්චි කරනවා Microsoft Access. Microsoft ලගේ product එකක් විදිහට. ඒතර මේ දෙක තමයි කියන්නේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ සහ manually advanced systems වලදී manually database create කරන්න codings පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට advanced databases වලදී. හරි. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්නම්. Right. So this is phpMyAdmin interface. So phpMyAdmin is a web-based application. So මේක web-based application එකක්. ඒතර web browser එක through තමයි මේක access කරන්නේ. මේකෙදී අපි SQL Server එකක් install කරන්න ඕනේ. SQL Server කියලා කියන්නේ මේ database ඇත්තටම අපි හදන්න පාවිච්චි කරන basic software එක. SQL Server. ඒක SQL server එකක් කරා අපි website හදනවා නම් අපිට මේක manually SQL structured query language කියන language එක පාවිච්චි කරලා මේ code කරන්න ඕනේ. codings වලින්. ඒතකොට ඒක තමයි මේක අතන basement එක. ආයෙත් තේරෙන්න මම පැහැදිලි කරොත් මේකෙදි එතකොට අපි computer එකකට add කරනවා, insert කරනවා SQL server software එක. ඊට පස්සේ මේක manage කරන්න අපි එක එක විදිහේ tools පාවිච්චි කරමු. මේ තියෙන්නේ SQL phpMyAdmin කියලා කියන්නේ මේක අපි මේ SQL language එක පාවිච්චි කරලා database එකක් හදන්න පාවිච්චි කරන tool එකක්, interface එකක්. ඇත්තට මේකෙන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ language එක පාවිච්චි කරලා මේක ඇතුලේ database එක හදන එක. ඒතර මෙතන තමයි ඇත්තටම database එක හැදෙන්නේ. machine එකේ මෙන්න මේ තැන. ඒතර මේවා ඔක්කොම tools. අපි access පාවිච්චි කරත් database structure එක වෙනස්. හැබැයි අපිට SQL language එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර access කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තව එක tool එකක් අපිට tool එකකින් කරන්න පුළුවන් මේ database එක manage කරගන්න එක. හරි. එතකොට මේකෙදි අපි install කරන්න ඕනේ SQL server එකක් අපේ computer එකට. මේකෙදි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් servers කීපයක් තියෙනවා. There are several servers that we can use. So what we have to do is first install a SQL server, right? One is WAM. WAM server. So this is a popular one. So you can go to download WAM server. And all this WAM server and everything will be taught to you in PHP next lesson, right? So මේ WAM server install කරගන්න විදිය මේ හැමදේම ඔයාලට explain කරනවා PHP lesson එක ඇතුළේදී. So මම දැනට මේ introduction එකක් විතරයි ඔයාලට කියන්නේ. ඒතර ඔයාලට මෙතන WAM server එක download කරන්න පුළුවන්.
64 bit version එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට download කරලා මේක install කරාට පස්සේ මේ අපිට WAMP server එක මේකේ run කරන්න පුළුවන්. ඒතර WAMP server කියන්නේ ඇත්තටම application එක. ඒක software එකක්, background software එකක්. It's a background software. So the WAMP server will start like this one. See, there are different tools in the WAMP server and it runs in the background. So මම දැන් WAMP server on කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක background එකේ මේ application එක run වෙනවා. So in WAMP server it also installed SQL server. මේ WAMP server එක ඇතුලේ අර අපි කියන SQL server එකකුත් වැඩ කරනවා. හරි. එතකොට එතනින් තමයි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මට හදලා දෙන්නේ අර SQL server එක පාවිච්චි කරලා database එක හදන්න. හරි. එතකොට මම මේකට username password එකක් දීලා log වෙනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ database කීපයක් මේ විදිහට මම මගේ machine එක තුල run කරනවා. හරි. උදාහරණයක් පෙන්නුවොත් මේ තියෙන මේ වගේ එක database එකක්. මේක ගත්තොත් user logins. අතර මේ තියෙන්නේ අතර මේ තියෙන ළමයි tables. So these are the tables. So there is a table called award, leadership, lecturer information, mentor, publication. So this is one system that I have developed and these are the tables I use there. Skills, test, like that. There are several tables. All these are tables. So here, when I open a table, I'm going to open the user login table. Then you can see the relevant fields. It has username, password, and a user ID, user role. So these are the attributes. I think you already know about attributes, right? So entity is the user login. So මේ user කියන entity එකට දාලා හදපු table එක. ඒතකොට මෙයාගේ තියාගන්න data තමයි username එක තියාගන්නවා, password එක තියාගන්නවා, user ID එක තියාගන්නවා, user role එක තියාගන්නවා. මේ තියෙන data. So children, this is the table. And again, these are the tools. You can delete the row and you can copy it, you can edit that, you can edit the data, right? If I click on edit, so like this, I can change the data. See, username, I can change the value, password, I can change the value, user ID, user role, so I can change these ones. And after that, I can click go, then this will be saved. Again, if I want to create a new table, I can go to structure. And from there, I can create a new table. So database. So everything comes with the SQL code. So this is the SQL code. Select all from user login table. So then all the data will be shown in this way, right? So I'm just showing you only a tool that we can use to create tables. So මේ table හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tool එකක් විතරයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේක tool එකක්. This tool is phpMyAdmin, works on top of SQL language. So database හදන්න පාවිච්චි කරන එක tool එකක් විතරයි මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒතකොට මේක තව ඔයාලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. ඒතකොට මේකේ මේ විදිහට අපිට table හදන්න පුළුවන්. මම ඒතකොට ආයෙ ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා skills කියලා table එක. application data දාලා නැහැ මම තාම මේවට. මේවා තමයි leadership ID, leadership image, right? මේ දෙන table එකේ columns data දාලා නැහැ මේවට. ඒතර මේ තමයි මගේ database එකේ tables. ඒතර මට ඕන data දාලා මේවා fill කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ table එකට. ඒතර මේ ටික මට ආයෙ software එක ඇතුලේ use කරන්න පුළුවන්. This I'm creating just the database. ඒතර මේ phpMyAdmin කියන tool එක පාවිච්චි කරන්න අපි database එකක් manage කරන්න විතරමයි. ඒතර මට මේක data table හදන්න පුළුවන්, table edit කරන්න පුළුවන්, update කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් මේ software එක හරහා කරන්න පුළුවන්. So the software that we are going to learn today is Microsoft Access. අපි අද ඉගෙන ගන්න software එක ගත්තොත් ඒකට අපි කියනවා Microsoft Access. So if you have your computers with you, you can
open MS Access. Access. So you can open that. Okay, so children, this is the first interface of Access. මේ තමයි Access වල පළවෙනි interface එක. Right. I think you can hear me, right? Okay. So then I'm going to click blank database. Blank database එක ගන්නවා. Then it is very important you should mention where you're going to save this one. So this is the path. If you want to change the path, you can click this browse icon and change the path where you're going to save this one. You can select a path or a folder. Initially, I mean, by default, it will be saved in your document folder. Computer එකෙන් document folder එක තමයි මේක මුලින්ම save වෙන්නේ. අපිට එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන තැනක මේක save කරන්න ඕන නම් එතනින් අපිට ඒ path එක වෙනස් කරලා වෙන folder එකක් select කරන්න පුළුවන්. Again, children, while I'm explaining, if you have any questions, you can stop me and ask. ඔයාලට මේ මම මෙහෙම කතා කරන යන explain කරන වෙලාවේදී ඔයාලට මේ අහන්න දේවල් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලගේ project එකේ database එක හදන්න වෙන්නේ access එහෙම නැත්නම් මේ PHP my admin පාවිච්චි කරලා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි vb.net කතා කරන නිසා ඔයාලට හොඳම ලේසිම දේ තමයි access වලින් ඔයාලගේ database එක හදන එක. ඒතර project එකට ඔයාලගේ මේ access පාඩම හරියම වැදගත් වෙනවා ඔයාලට. ඒ නිසා හරියට ඉගෙන ගන්න සහ මාත් එක්ක practice කරන්න. Then if you have any questions, you can ask and clarify. Children, so this lesson is very important to you because you have to use MS Access to create your own databases in your project, final project, because you have to submit a final project. In that case, this lesson is very important to you, right? So if you have any questions, if you don't understand anything, you can ask me anytime, okay? Right, so I'm going to create the table, I mean database, create. Right, so this is the main interface of MS Access. මේ තමයි MS Access වල ප්‍රධාන ඉන්ටර්ෆේස් එක. අතන අපිට මුලින්ම මේ තියෙන්නේ objects, නැත්නම් table එකක්. So in the table we have just only one column yet. අපිට මේ table එකේ තාම එක column එකයි තියෙන්නේ. So in Access there are two operating modes, that is called data mode and the design mode. In the left corner you can see views. මේ තමයි views දෙකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ views දෙක තමයි data sheet view එක සහ design view එක. So අපි මේ දැන් ඉන්නේ data sheet view එකේ. Because using this sheet we can insert data. තමයි data insert කරන්න update කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ sheet එක. So මේ එක view එකක්. Design view is the other view. So before that we have to save this, and so I'm going to save this as let's say student ලා save කරන්න. Right, now I am in the design mode. Right, so everyone who gonna practice, so you can do that. I'll give you time. So open Microsoft Access and again go to design view. When you're going to go to design view, it will ask you to save the table and then you have to give it a name. So you can give student as the name. ළමයි ඔයාලා මේ වෙලාවේ ප්‍රැක්ටිස් කරන අය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා එතකොට මාත් එක්කම access open කරන්න. open කරලා පළවෙනි table එක අපි හදමු. මේ view කියන command එකෙන් design view කියන එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලා අහනවා table එක save කරන්න. table එකට student කියන නම දීලා save කරන්න. practice කරන්න. Please inform me in chat. Okay, so children, you can see in this interface field name and data type. So in Access we have to select the data type for each field. අපි field එක define කරනකොට අපි මේ field එකේ දාන්න යන්නේ මොන වගේ data එකක්ද කියන එක අපි define කරන්න ඕනේ Access වලදී. අපිට කියනවා domain integrity constraint එකක් කියලා.
domain constraint, sorry. Domain constraint කියලා කියනවා. So domain constraint කියලා කියන්නේ අපි මේකේ අදාළ data type එක තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ data types ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා short text, long text, number, large number, date, currency, yes, no, hyperlink, attachment. So like that, there are different data types available. So when you're going to define a field here, I mean, when you're going to create attribute here, we have to select the correct data type. So ළමයි අපිට access වලදී මේ පැත්තට fields එක define කරන්න පුළුවන්. අපි මේ field එක define කරන්න යනකොට අපි අනිවාර්යෙන් මේකේ data type එක select කරන්න ඕනේ. අපි දැන් student කියලා table එකක් නේ හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතමු student ගේ registration number එකක් තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි මේ field වලට නම් දෙනකොට අපි ඒක තනි වචනයක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. So when you're going to give a field name, we have to type it as a one word. So you can use it, use capital letters to separate the words, or you can use underscore to separate the words. Right? I prefer this way. Start each word with the capital letter. So registration number. And children, for registration number, normally we use numbers, right? So then number. You have to select the data type. And let's say the other field is name. Student name, std name. So student name will be a short text. Then address. So short text, you can see the field size. You can use 255 characters. So then short text will be enough. Again, let's say date of birth. So you can select date and time, date of birth. Let's say email. Yes, email. That also can be a short text. හරිද? මේ විදිහට දැන් table එකක් හදා ගන්නවා. මේ table අපි අරන් කලින් කතා කරා attributes ගැන. ඒතර මේ student කියන entity එකට අදාළ attributes එකක් දාලා අපි table එකක් හදන එක තමයි මේ කරන්නේ. එතකොට මේ table එකේ අපිට field names ටික define කරන්න ඕනේ. සහ ඊට අදාළ data type එක set කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලා fill කරගන්න මේ විදිහට table එක. අපි මේ හදන්නේ table එකක්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙතන view එකට ගියොත් මේ තමයි අපේ table එක. Registration number, student name, address, date of birth, email. දැන් අපිට මෙතනින් data fill කරන්න පුළුවන්. හරි. I design view එක. ළමයි ඉක්මනින් create කරගන්න table එක add කරන්න මේ fields ටික සහ select කරන්න data type එක. So everyone please create the table. So you can define the field names here, attributes here, and again you have to select the correct data type for the each field. Okay, complete up to this point and please let me know in the chat. Okay everyone, so you can go to data view, and from there you can fill some data. So let's say 1001 is the registration number, student name, something, address, you can select a date of birth. And some email. Right, so like that you can fill the data.
Okay. හරියට මෙහෙම ඔයාලට data fill කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ table එකක් හදෙත් තව වැදගත් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. So there are some other important things you must consider when you're going to prepare a table or create a table. So again, you can go to design view. Design view එකට යන්න. First one අපි පළවෙනි එක ගමු. මේක අපිට පුළුවනි මේක තව දුරටත් මේ field එක නිවැරදිව define කරන්න. So we can accurately define this field further. So here you can see when I click on a field, there are field properties. මම field එකකට click කරපුවාම field properties කියලා જાතියක් තියෙනවා. Field properties. මේ field properties වලින් අපිට set කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් ටිකක්. එතකොට දැන් මෙතන registration number කියලා තමයි type එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා field size එක. ළමයි field size එක කියලා කියන්නේ මේ දාන field එකට කොච්චර characters ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්ද කියන එක. characters කීයක් දාන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේක long integer කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙයා බලාපොරොත්තු වෙන විශාල number එකක්, ලොකු number එකක්. So here it says long integer. So that means a large number, right? So we can select this integer. So we are expecting just a integer value. Can change that. Again, decimal places. So if you are not willing to have decimal places, you can make it 0. Decimal places අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Again, input mask. I'll discuss about input mask later. So my input mask එක ගැන පස්සේ ඔයාලට දැනුවත් කරන්න. ඊළඟට caption, default value. Default value කියලා කියන්නේ අපි value එකක් දැම්මේ නැත්නම් මෙතෙන්ට insert වෙන්න ඕන value එක. එතකොට 0 කියලා අපිට තියෙනවා. අපිට එහෙම නැතුව මොකක් හරි value එකක් එන්න ඕන. ඒක දාන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ඒ වගේ උදාහරණ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. idea එක තමයි මෙතන මොකද්ද? අපි මේ address මොකක්වත් දැම්මේ නැත්නම් මොකක්ද apply වෙන්න ඕන value එක කියලා. ඊට පස්සේ validation rules තියෙනවා අපි ඒවත් කතා කරනවා අවසාන හරියේදී. ඊළඟ required කියලා කියන්නේ when we going to enter the data, we must insert or fill this field. That is what required means. මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ data එක අපි fill කරන්නම ඕනි කියන එක තමයි මේකේ අදහස තියෙන්නේ. ඒතර මේක primary key එක අපේ නේද? නම් primary key එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම empty වෙන්න බෑ. This cannot be empty. ඒතර මේක empty වෙන්න බැරි නිසා අපි මේක required එක use කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන දේවල් ටික ඔයාලට අවශ්‍ය තැන් note කරගන්න පුළුවනි. එකක් field size එක. One is field size. The other is input mask. So we're going to learn that later. And the default value. So default value means if the user did not enter any value, so then the system will insert a default value. So the user මේකට value එකක් enter කරේ නැත්නම් එතෙන්ට add වෙන value එක තමයි default value එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ required කියන එක වැදගත්. මේක අපි කියනවා මේකට data අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න ඕනේද නැද්ද කියන එක. So whether to fill if this is a required field, user must enter data for the field. Otherwise he or she not save the data. හරියට මෙහෙම මේකට properties තියෙනවා. පැහැදිලිද හැමෝටම? Is it clear everyone? Right, then let's take the second one, short text, student name. So field size is 255 characters. So here you can get more information about this field size. So field size කියන එක ගැන information ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ F1 කියන එක press කරන්න. එතකොට Microsoft Live guide එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ මොකද්ද field size එක කියන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන ජාති තමයි byte, decimal, integer, single, double.
field size property. හරි. එතකොට ළමයි මෙතන මේ size එකේ අදහස් තමයි අපිට characters 225ක් දාන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම වෙන වැඩේ. අපි මේ field size එකක් දුන්නම ලොකු size එකක් දුන්නම database එක ඉඩ තියා ගන්නවා. මේ තරමේ data එකකට කියන අකුරු 255ක නමකට ඉඩ තියා ගන්නවා. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? අපේ database එකේ capacity එක වැඩි වෙනවා. Therefore it is better to use relevant data type, field size for each field, each attribute. Otherwise, the capacity of the database will be unnecessarily increased. අපි දැන් මේක ඇත්තටම හිතන්නකෝ ඔයාලා දැන් අපි තියාගන්නේ වචන 20ක විතර නමක්. නේද? අකුරු 20ක විතර නමක් සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි 255කට ඉඩ තියා ගන්නවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේක නිසා ඉඩ නාස්ති වෙනවා. අපේ capacity එක වැඩි වෙනවා. කම්පියුටර් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ field size එක edit කරන එක. හරි. අපි තුමු අපි නමක් නේ තියාගන්න යන්නේ. උපරිම අකුරු තියෙයි 50. ඒතර මේ වෙනස් කරනවා 50යි කියලා. හරි. In the chat there is a question field number එකක් තියෙද්දි numbers and letters භාවිතා වෙනවා. So question is if in a field size if we have to use numbers and letters both. For example, kind of a code. If it is an employee code, if it is your registration number, then that can be DITA and a number, right? So letters and numbers both are there. So in that case, you have to select this as a short text. If numbers and text both are there, that comes under text. Right. So like that, if you have questions, please ask children. So it is better if you can raise your voice other than chatting. So however, it is better that you can ask questions. ළමයි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න හැම එකක්ම අහන්න. ඔයාලට කතා කරලා අහන්න පුළුවන් නම් වැඩිය හොඳයි. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් chat එකේ හරි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. Right. So then here input mask we're going to discuss that later. Then default value. So for a name we can't give any default value. So we can leave that. And after that required. So in our database student name, if the student name is required, that means student must enter a name. නේද? නමක් නැතුව අපිට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගන්න බෑනේ මේකට. ඩේටා එක. අනිවාර්යෙන් නමක් තියෙන්න ඕනේ. එතන ස්ටුඩන්ට් නම එන්ටර් කරන එක අනිවාර්යයි. ඒ නිසා මෙතන required එක අපිට years කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ address. address එකක් ගත්තොත් අපි 255 අපි ඒක ඔන්න අකුරු ටික අපිට තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක 150කට 200 විතර වගේ අඩු කරන්නත් පුළුවන්. field size. ඊළඟ address එකට අපි default value එකක් විදිහට අපි දෙමු. කවුරු හරි address එක enter කරේ නැත්නම් y university කියලා වැටෙන්න කියලා. Default value. I'm going to type WUSL. If someone does not enter their address, then automatically the WUSL will be inserted. So කවුරු හරි තමන්ගේ address එක දාලා තිබුණ නැත්නම් ඒ field එකට y university කියලා apply වෙනවා. So required කියන එක මම no කියලා තියෙනවා. හේතුව අපි default value එකක් දීලා තියෙන හින්දා ඒක તો required කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේද? default value එකක් දීලා required කරන එක තේරුමක් නැහැනේ. හරි. Then date and time. So format we don't have to edit. If a default value is there, we can add that. Okay. After that, email. And email also we can add 100 characters. And you can make it required or not. So there can be students who doesn't have email, so then we can leave it as no. Required කියන එක නෑ කියන තැන තියන්න පුළුවන්. හරි. Like that we have to free format all the data field as well. So මේ field හැම එකක්ම මේවා define කරන විතරක් නෙමෙයි අපිට මේවා properties උත් හරියට හදන්න ඕනේ. ඒ ටික අපි කරන්නේ මේ field properties වලින්. අපි යමු මෙතෙන්ට. save කරන්න අහනවා. Yes.
Okay, then here you can see the WSL is already there. That means that is a default value. So what you have to do is just fill the registration number, name, and the default value is there. If you want, you can add another value and give the data. Right. So again, the default value is here. I think you understood the situation. Right. මම හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි ඇති කියලා. Right. ඒතකොට මේ විදිහට complete කරගන්න සහ data key pack enter කරගමු අපි. data enter කරලා බලන්න. So like this, you can add data. So children, please create a table like this and change the properties as well and add some data. When you finish, please inform me in chat. ළමයි එතකොට table එක define කරන්න සහ මේකේ properties ටික හරියට හදන්න field sizes ඊළඟ data enter කරන්න enter කරලා reply කරන්න chat එකේ. Right, children, so I think you will have finished this one. හරි එතකොට අපි දැන් අපි ගාව table එකක් තියෙනවා. හරි question එකක් තියෙනවා මේ ඉතුරු data table data types පැහැදිලි කරන්න කියලා. මේක තියෙන එකක් short text. Short text කියලා කියන්නේ normal text which has less than 255 characters. The characters 255කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන text අපි short text format එකට ගන්නවා. අකුරු. long text කියලා ඊට වඩා වැඩිපුර තියෙනකොට අපි description එකක් paragraph එකක් වගේ ගන්නවා නම් long text කියන එක ගන්නවා. Then number. So for numbers, integer values, we use number. Large number. So here, large number. I mean, actually, if we select large number. It's we call long integers. Right, so actually consider that those are very large numbers, right, with these powers and all things. Okay, එතකොට ඊට විශාල අපි විශාල සංඛ්‍යා කියලා අපි අදහස් කරනවා මේ integer value වලට එහායින් යද්දී. ඒතකොට අපි large numbers පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේ අවස්ථාවල. ඊට පස්සේ date and time තියෙනවා. Again, date and time extended means date and time comes with the time and the name of the date, like that. So Sunday, Monday, like that. So there are some extended values. Currency. So that currency comes with a symbol, with the dollar sign. Auto number means the number will be increased as an index, like 1, 2, 3, 4, 5, 6 when we're going to add data. So we're going to practice that later. Yes, no. So Boolean values, the values which has only two states. Yes, no, on, no. ඒ වගේ ස්ටේටස් දෙකක් තියෙන values තියෙනවා අපි yes no කියන field එක පාවිච්චි කරනවා. Agree, disagree, accept, do not accept. So like that, so those values we use yes no, male, female. Okay, then OLEDB means we can connect other databases.
So hyperlink, you can use links. You can save links in the database. Web links. Attachments, you can save photos, documents, those things also in the database. Attachments. Calculated means there are some values like if we are going to take values for subject 1, subject 2, subject 3, and we're going to calculate the total. So the user does not need to enter the total value. එතකොට අපිට හිතේනවා නම් සබ්ජෙක්ට් පහක විතර ලකුණු දාන්නයි ඒක ටෝටල් එක ගන්නයි ෆීල්ඩ් එක ටෝටල් එක ආයෙ දාන්න ඕනේ නැහැ we can take it as a calculated value automatically calculate එකට දෙන්න පුළුවන් average එක එනවා නම් average එක calculate කරන්න දෙන්න පුළුවන් so those fields are called as calculated so look up wizard means we can choose some other data types using the wizard right මෙහෙම අපිට ප්‍රශ්න අහනවා ප්‍රශ්නවලට උත්තර දීලා data fill කර type එක fill කර ගන්න පුළුවන් but however most common and important ones are short text, long text, number, date and time, auto number. Yes, so those are the main fields that we may have to use in the Access, right? Access is the main thing that we have to pouch කරන්න දේවල් ටික number, short text, and date and time, currency, auto number මේ වගේ දේවල් තමයි අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ. Every time you have to save this one. I'm this one save කරන්න වෙනවා. හරි. එහෙනම් අතර මේ තමයි access වල basic අපි table එකක් create කරගන්න විදිය. Right, let's practice with the example. We would example එකක් කරලා practice කරමු මේක. database එකක් හදමු අපි access පාවිච්චි කරලා. Okay, everyone, I think you can see my screen. So in last exercises, we design databases using ER diagrams, and again at the logical level, we develop tables. And අපි කලින් කරපු practices වලදී අපි database එකක් හැදුවා. database එකක් design කරා අතරම. එතකොට අපි එක scenario එකක් අරගෙන මේ structure එකට දාලා ER diagram එක ඇඳලා. So we did draw the ER diagram. So this is about the channeling center, right? So doctors, patients, and rooms are there. So these are the relationships, and these are the attributes. Right. Then this is how we define the tables. අපි මෙන්න tables define කරා. මෙතන අපි දැන් කතා කරලා තියෙනවා. Right. So everyone, according to this design, development of the tables, logical level, we are going to create these tables using our database management system. එහෙනම් මේකේ physical level එකේ අපි කරන දේ තමයි මෙතෙන්ට අපි දැන් develop කරලා තියෙනවා paperwork එකක් විදිහට. ඒතකොට මේක අපි access නැත්නම් database management system එක පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම මේක හදන්නයි යන්නේ. හරි. අපි එහෙමනොත් මේ table ටික හදමු. මේක ඔයාලා ගාවත් තියෙනවා මේ document එක මම මෙහෙම display කරලා තියන්න. හරි. පළවෙනි එක තමයි doctor කියන table එක නේද? ඊළඟට අපිට ඔයාලට මේ හදපු table එකක් මකන්න පුළුවන් දරුවනේ. So if you want to delete a table, you can just right click here and delete. So I'm going to delete this table. When I'm going to delete this, this says you can't delete the database while this is open.
database එක මකන්න යද්දි මම මේ table එක මකන්න යන්නේ මේ table එක මකන්න බෑ කියලා කියනවා. That is because I have opened the table still. මේ table එක මම දැනට open කරන් ඉන්න නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ අපිට edit කරන්න බෑ open කරලා තියෙද්දි. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ table එක විතරක් close කරන්න පුළුවන්. Using this icon we can close only the table. So I'm going to close the table now. Close it. Now you can delete. So everyone, let's delete this table because this is not belong to the database that we're going to create now. So you can delete it. Delete with the data here. So now in my database I don't have any tables yet. My table මේක මට තාම එක table එකක්වත් නැහැ දැන්. Right, everyone, please delete your table. Right. Now we can create tables. So let's create a table. Then table එක හදමු අලුතෙන්. ඔයාලට යන්න පුළුවන් create table ribbon එකට create. එතන අපි තෝරගන්නවා table. Create table. ඒතර කලින් වගේම table එකක් හැදෙනවා මෙහෙම. So we can create a table like this. And then we have to go to the design view. And now we have to give a name here. So let's give the name as doctor. Doctor කියලා දෙනවා නම. අපි අර මොකද්ද අපේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට මේ ටේබල් එක හදන්න යන නිසා. Doctor. Okay කරන්න. Right, now we are in the design mode. So here we have doctor ID, doctor name, doctor address, phone, hospital, specialization area and the room ID. මෙන්න මෙහෙම attribute එකක් අපි ගාව මේක තියෙනවා. මේ ටික අපි හදමු. පළවෙනි doctor ID. Doc ID. So doctor ID, this is depend on the doctor ID type. So මෙයාට අපි තුමු D1 D2 කියලා අපි දෙන්න කියලා. එහෙනම් we have to select short text. You have to select short text. Because assuming that the doctor ID will be a value like D1, D2, D3, D4 like that, it comes with the letter. So then we have to select short text. Then doctor name. You also can practice with me. That's also must be a short name. I mean a short text. So let's take a few attributes from here. මේ ඔක්කොම ටික අපි ගන්න නැතුව යමු. Phone number and specialization area, right? Phone. So that will be a number. If we are going to use 0 in front of the phone number, then we have to use text. අපි 0 පාවිච්චි කරනවා නම් ඉස්සරහට text එකක් විදිහට යන්න වෙනවා. හරි. Then
phone number, and let's say room ID. So room ID, that can be a number. Right? Someone room number is number එකනේ පාවිච්චි කරන්න. Now then doctor table එක හැදුවා. I did not use all the fields or the attributes here because this is just for an example. Example එකට සමම මේ ඔක්කොම fields එක ගත්තේ නැහැ ළමයි. අපි දැන් බලමු doctor ID එක. අපි use කරන්නේ D1 D2 ඒ විදිහට නම් අපිට එන්නේ characters දෙකයිනේ. So we can reduce this to up to 5. 5 or 3, it's okay, right? දැනට නිකන් 5 විතර දෙනවා. Again, children, now we can discuss about the input mask. So this input mask is very important. Here we can automate the text or the content that we're going to enter here. For example, we are going to enter a number like D1, D2, D3, D4. නේද අපි ડોක්ටර් නම්බර්ස් ඒ විදිහට තියෙන කියලා හිතමු අපි. D අකුරෙන් පටන් ගන්න කියලා. එතකොට අපිට මෙතන input mask එකක් add කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි input mask ගැන කතා කරමු එතකොට දැන් මෙතනදී. So right here, and you can see the input mask codings. Try to understand. එතකොට මේ තමයි input mask එකක තියෙන code එක. අපි තේරුම් ගන්න බලමු වලට අපහැදිලි තැන් අහන්න වගේ. First one, user must enter a digit. So user digit එකක් enter කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. Student, give me 1 minute. Right, everyone. So here this says user must enter a digit. නේද? එහෙනම් මේ field එකට user අනිවාර්යයෙන්ම digit එකක් නැත්නම් number එකක් enter කරන්න ඕනේ. ඒකේ අදහස් තමයි අපි 0 වලින් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම number එකක් enter කරන්න ඕනේ කියන එක. User can enter a digit. User number එකක් enter කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි 9ෙන් represent කරනවා. So here using character 9 that represent user can enter a digit. Right. For example, assume that for a field we are going to insert numbers like from 10 to 100 or 150. අපි හිතන්න අපි මොකක් හරි data field එකක් තියෙනවා. මේ data field එකට enter කරන්න පුළුවන් values තමයි 10 ඉඳලා 150 දක්වා value එකක් මෙතෙන්ට enter කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මෙතන කෙනෙක් 10 ලියන්නත් පුළුවන්, කෙනෙක් 100 ලියන්නත් පුළුවන්, කෙනෙක් 120 ලියන්නත් පුළුවන්, කෙනෙක් 50 ලියන්නත් පුළුවන්. Right? So assume that for this field these are the data that can be inserted. A number from 10 to 150. So we can then insert a input mask to the field. ඔයාලට දරුවනේ තේරෙන්නේ නැති ඕනම තරක් මෙතන අහන්න. So now we have to define the input mask. So input mask එකේදී අපි කියනවා අපිට කියන්න ඕන numbers දැන් අනිවාර්යයෙන්ම numbers දෙකක් තියෙන්න ඕනනේ. digit දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. يعني 10 11 12 enter කරන්න පුළුවන් 20 enter කරන්න 50 enter කරන්න පුළුවන් 120 enter කරන්න පුළුවන්. ඊට එහා ඒවා enter කරන්න බෑ. 1 2 3 enter කරන්නත් බෑ.
numbers 3ට වැඩිව enter කරන්නත් බෑ. හරි. ඒතකොට මෙතනදී අපිට මේක restrict කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. number එකක් enter කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට 0. another number. User must enter a number. හැබැයි තුන්වෙනි ඉලක්කමක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි කියනවා 9. So this is the input mask 009. එහෙනම් මේකේ අදහස් තමයි මොකක්ද? user මෙතෙන්ට number එකක් enter කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් number එකක් enter කරන්න ඕනේ. එතන ඉලක්කම් දෙකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. තුන්වෙනි ඉලක්කමක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේක අපි restrict කරනවා user ගේ data entry එක. So here we got restrict the data restrict entering the invalid data. අදාළ නැති දත්ත අකුරු type කරන්න බෑ දැන් මේක. මෙහෙම අපි කිව්වහම. අපි practice කරමු. ඉලක්කම් 3කට වඩා enter කරන්නත් බෑ. So this is input mask. ආයෙ අපි example එකක් ගමු. User can enter digit space plus sign or something like that. Hash. User must enter a letter. User can enter a letter. User must enter a letter or digit. So like that, for each character, there is a rule. අපි හිතමු අපි ඊළඟ තැන තව මොකක් හරි field එකක් තියෙනවා. There is another field. For this field, user is going to enter a code, something like this one. අපි කියමු DIT 001 to DIT 00, DIT 200 නේද? DIT ම කියන්න නැතුව තව මොකක් හරි අපි උදාහරණ කීපයක් මම කියන්නම්. Let's take some examples, right? Okay. So then there can be ABC 200. Again, there can be something like XYZ 150. So these are the data that we are going to enter for this field. මේ වගේ data ටිකක් තමයි අපි enter කරන්න යන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. Assume that these are the data that we are going to enter for this field. And in this field, we can identify that here we have a capital letter, another capital letter. So in our code, we have 3 capital letters. And after that, we have 2 numbers. Sorry, 3 numbers. User must enter 3 letters and 3 numbers. So then we have to define the input mask. So here you can see user must enter a letter. Here user can enter a letter. Then in this case, user must enter 3 letters. Then L 000 is the input mask. This is the input mask. So this says user must enter letter. That means user must enter 3 letters and user must enter 3 numbers. Right. Again, let's take another one. Assume that there is another field. So these are the possible data that user going to enter.
children, assume that these are the data, possible data that we are going to enter for this field. එතකොට අපිට කියලා දෙනවා මේ වගේ data ටිකක් තමයි දැන් මේකට එන්න පුළුවන් මීට අමතර data එන්න විදියක් නැහැ. මේ තමයි එන්න පුළුවන් samples. හරි. එතකොට අපි දැන් මේකට දාලව input mask එකක් define කරන්න ඕනේ. If you look at the first one, a number is there and plus sign and minus sign is there. So then for the first digit, so this is the first digit, first digit, second digit, third, fourth, fifth, sixth. කොහොම හතක් තියෙනවා නේද? හතක් තියෙනවා. පළවෙනි digit එක ගත්තාම plus තියෙනවා, number තියෙනවා, minus තියෙනවා. So if we look at the rules, this says user can enter a digit space plus or minus sign. If skipped, access enter blank space. එහෙම නැත්නම් blank space එක. So then that is what you have to apply, right? So අපිට මෙතන දෙන apply කරන්න වෙන්නේ ඒකනේ. plus තියෙනවා, ඉලක්කම් තියෙනවා, minus තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මෙතනට user කියන්න පුළුවන්, enter කරන්න පුළුවන් කියනවා hash. hash ලකුණින් කියන්නේ මොකක්ද? user ට එක්ක plus sign එක පුළුවන්, නැත්නම් minus sign එක පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් number එකක් පුළුවන්. user can enter digit space plus or minus signs. ඊළඟ digit එක ගන්නවා. So every sample there is a number there. That means user must enter a number. So 0 is the input mask indicator. Third one, 5B. So that means user must enter a letter or character. Letter or number. Letter එකක් හරි number එකක් හරි අනිවාර්යෙන් enter කරන්න. User must enter either a character or space. User can enter a letter or digit. User must enter a letter or digit. So this one. This says user must enter a letter or digit. Character එකක් letter එකක් හරි number එකක් හරි enter කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට ගන්න වෙන්නේ A. A වලින් කියන්නේ මොකක්ද? user අනිවාර්යෙන්ම number එකක් හරි අකුරක් හරි enter කරන්නම ඕනේ. Here AXX. That means there is only a letter. So then we can take this as user must enter a letter. So this is it. User must enter a letter. And here in this sixth digit also there is a letter, right? Letter එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. User must enter a letter. හැබැයි මේකෙදි ගත්තාම 7th digit එකේදී in the first sample there is no character or letter. මෙතන මොකුත් number එකකුත් නැහැ, letter එකකුත් නැහැ නේද? හැබැයි ඊළඟ දෙකේදී letter එකක් තියෙනවා. එහෙනම් idea එක මොකද්ද? User can enter a letter නේද? තියෙනවා නම් තව වැඩිපුර letter එකක් enter කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්ට එන symbol එක තමයි question mark එක. So this is the input mask for that. So like that children, we can add input masks. Again, assume that there is another one. අපි හිතමු තව එකක් තියෙනවා කියලා. So this field we are going to type DIT 001 and DIT 100, DIT 250, right? So like that, these are the data that are going to be entered for this field. එහෙනම් මේක අපි බලුවොත් එහෙම digits ඔක්කොම තියෙනවා කීයක්ද? 6ක් නේද? 1 2 3 4 5 6. First digit always D, second digit always I, third digit always T. So then we can write the input mask as DIT and user must enter 3 numbers. We can have it like this. So this will always type DIT and user and allow user to enter only the numbers. එහෙනම් මේකෙන් කරන්නේ user numbers විතරක් enter කරන්න ඉඩ දෙනවා.
Again, there are more rules. You can see here, convert all characters that follows to uppercase. Convert all characters to lowercase. දැන් මෙතන ගත්තොත් දැන් අපිට user simple අකුරුත් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකවත් simple අකුරු භාවිතා වෙලා නැහැ නේද? එහෙනම් මේ ඉස්සරහට අපිට පුළුවන් convert all case to uppercase කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතනට මම දාන්න පුළුවන් ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකට මේ මාක් එක. ඒකේ අයිඩියා එක තමයි මොකද්ද? user simple enter කරත් capital enter කරත් ඔක්කොම letters capital වලින් තමයි output වෙන්නේ. So like that there are some other rules as well. Okay, so if you search in the internet input mask rules, you can find these. Again, I will upload this note into LMS as well. Okay, so මම මේ LMS එක upload කරනවා. ඒ වගේම එතකොට input mask එක මෙහෙම භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි try කරමු. Okay, everyone, first one doctor ID. So the sample data that we're going to have for the doctor ID is D1, D2, D3 like that, right? ඒක සාමාන්‍යයෙන් 10ට වඩා වැඩි ගණන් doctors ලා ඉන්නවනේ. හැබැයි 100ට වඩා අඩු ගණක් නේද? එහෙනම් numbers දෙකක් එන්න පුළුවන්. D අකුර සහ numbers දෙකක්. හරි. එහෙනම් input mask එක ළමයි කොහොමද එන්න ඕනේ? doctor field එකට එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් D අකුර තියෙන්න ඕනේ. D. ඊළඟට number එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේද? 1 2 3 කියලා යනවනේ. දැන් අනිවාර්යෙන් number එකක් තියෙන්න ඕනේ ඊළඟට. ඊට පස්සෙත් නව number එකක් තියෙන්න පුළුවන්. 11 12 යනවා නම් විතරයි තව number එකක් අනිත් පැත්තට එන්නේ. එහෙනම් D09 තමයි input mask එක වෙන්නේ. So you can type the input mask here. අපි try කරමු මේක. If I go to the datasheet view, when I'm going to type doctor ID, you see the D is already there. I can then type a number. Again, D is already there. I can just type the number. So D type කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? Okay, you can practice. Again, let's go to doctor name. So for name, we can't give any input mask. නමකට කොහොමද කොච්චර characters තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් input mask එකක් දෙන්න බෑ. Phone number. For the phone number, we can give an input mask. So we can change this to integer. Then use a must. We can type the input mask here. Phone number එක ළමයි ඉලක්කම් 10ක් තියෙන්න ඕනේ නේද? නැත්නම් +94 වලින් යනවනේ.
Okay, everyone. So we can type input mask plus 94. That is within invert comma, sorry, brackets plus 94. Then we can apply space 0, 0, 0. Okay. So like this, I can insert the number. Again, I'll show you. I'm going to type 0 plus 94 within brackets because 9 is a keyword. 9 කියන එක අර අපි පාවිච්චි කරන keyword එකක් නේ. character එකක් නේ අරක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට 9 කියන එක නිකම්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙතන. ඒ නිසා මම මේක brackets ඇතුලේ type කරනවා plus 94 close bracket. මම දැන් පැහැදිලි, so I can't use 9 because 9 is a key character in input mask. The meaning of 9 is user can enter a digit. That is the meaning. So 9, if I want to print 9, I can't use this one. So then user have to enter another 9 numbers. So 0, 0. I'm going to have a space, 3 numbers, space, 4 numbers. So this is the format that I'm going to follow. Let's see, this is the input mask I have inserted. Let's see that first. Let's fill the data. No, the character is not skipped. Let's see. We have to mention that within inverted commas. Right. Here, now let's see. Right, plus 94 is already there. And what I have to do is just insert the other numbers. 777. Again, if I type further, that will not insert it into the cell. මං තවදුරටත් type කරාට මේක insert වෙන්නේ නැහැ. හරි, practice කරමු අපි. Let's practice that. So here this is the okay. So we have mentioned sorry. Okay, this says I can't use plus because the phone number, I choose the data type as number. So in that case, I can't use plus. Okay, so then I have to change the data type. So let me do that. So here for the phone, I have select number, right? Then in this case, I have to select this as a long integer. I think this will work. Plus 94. Right, that works, right? So these are long numbers. Doctor name. ඊට පස්සේ room ID එකක් තියමු. ඊළඟ doctor ගේ නම. Again, we can type the phone number. And when we type, that will allow me to enter only 9 digits. Digits 9 මට enter කරන්න දෙන්නේ, ඉන් එහාට enter කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි try කරමු input mask එක. ඔයාලට පේනවා මම හිතන්නේ මෙතන. This is the input mask I have used.
this is input mask. I'll explain. මේක තමයි අතර පාවිච්චි input mask එක. මෙන්න මේ invert comma දෙකෙන් කියන්නේ this two invert comma says print this one as it is. So input mask දෙකෙන් sorry මේ කැරලි comma දෙකේ අදහස් තමයි මේ දෙක අතරමැද තියෙන දේවල් ටික ඒ විදිහට print කරන්න කියන්නේ. අපිට මේවා කැරලි comma දාන්න වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේවා මේ 9 කියන ඉලක්කම මේකේ තියෙන keyword එක. නේද? ඒකට meaning එකක් තියෙනවා. That has a meaning. Therefore we can't use 9 in the input mask openly directly. Therefore the purpose is to print +94. Then we have to use that within invert commas. So මේ +94 කියන එක print කරගන්න ඕනේ නිසා මේක invert comma ඇතුළේ use කරන්න වෙනවා. මොකද 9 කියන ඉලක්කම අපිට use කරන්න බෑ. ඒක keyword එක. නේද? ඒකට meaning එකක් තියෙනවා. meaning එක තමයි මොකද්ද? User can enter a digit. තමයි meaning එක. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක මෙන්න මෙහෙම inverted comma දෙකක් ඇතුළේ මේ part එක type කරන්න. ඊට පස්සේ user must enter digit. මෙන්න මේ ටික අපිට digits 9ක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Excuse me, sir. ඔව්. Sir, +94 වෙනකොට දැන් +91 වගේ එහෙම දාලා කෙනෙකුට දාන්න ඕන නම් ඒකට බෑ නේද? 91 ඕන නම් මෙතනින් මේක වෙනස් කරනවා ඉතින්. මොකද මේ කොටස අපි type කරන විදිහට තමයි print වෙන්නේ. මේ invert comma ඇතුලේ තියෙන කොටස. මෙන්න මේ ටික. හරි පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඊට පස්සේ room ID එක අපි room ID ගැන දැන් කතා නොකරමු මේක වෙන table එක තියෙන එකක් නිසා. හරි. ඒතකොට doctor table එක හරි. අපි තව data එකක් enter කරනවා නම් මෙතන D අකුර automatically add වෙනවා. අපිට තියෙන number එක type කරන්න. ඊළඟට නම ඊළඟට phone number. හරි. එතකොට ඔයාලා එහෙනම් ප්‍රැක්ටිස් කරමු මේක. input mask add කරන්න phone number එකට input mask එක add කරලා බලන්න data enter කරලා බලන්න. මේක තමයි add කරපු input mask එකට. මම හිතන්නේ input mask එක තේරෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ data enter කරලා try කරන්න. If you have any questions please ask. doctor ID කියන එකට input mask එක දෙන්න. අපි දුන්නේ D ඊළඟට number එකක්. center D then 0 and 9. user must enter digit. මේකෙන් බිඳුවෙන් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම digit එකක් number එකක් enter කරන්න ඕනේ කියලා. 9 ඉලක්කමෙන් කියනවා. එයාට එකක් enter කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉලක්කම් දෙකේ ඒවා තියන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් එකේව තියන්නත් පුළුවන්. මේක අපි දැම්ම එතකොට doctor ID එකට. ID මේක දැම්මේ phone number. හරි මේ දෙක apply කරන්න input mask එක විදියට ඊළඟ data enter කරලා බලන්න ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි කොහොමද ඒකෙදි data fill වෙන්නේ කියලා. ඒතර doctor ID එක විතරට අපිට ඊට වඩා numbers print කරන්න බෑ. chat එක reply කරන්න ඔයාලා ඉවර වෙලා. Okay, so that is how we can use input mask. ඒතර අපි එහෙම තමයි input mask පාවිච්චි කරන්නේ.
Okay, so next we are going to define create the patient table. We have patient table එක හදමු. So again you can go to data view and you can view the data. And after that go to create. අපි create වලට යමු ගිහිල්ලා අප අලුත් table එකක් හදන්න යන්නේ patient table එක. So create table. Then you have to go to design view and give the name patient. patient එක අපි create වලට ගිහිල්ලා table එකක් හදනවා. හදලා ඒකේ design view එකට යනකොට අපෙන් අහනවා මේක save කරන්න ඕන නම. මම patient කියලා නම දීලා මෙතෙන්ට එනවා. patient table එක ගත්තොත් patient table එකේ තියෙනවා patient ID, patient name, NIC, salary, patient address, illness, date of birth, age. So අපි ඔක්කොම ගන්න නැතුව කීපයක් අරගමු අපේ table එකට. මම ගන්නවා මේකේ patient ID, patient name. අපි ගමු patient ID. patient ID. patient name. NIC. P අවුරු විතරක් ගන්න patient කියන්නේ ලේසි නේද? I'll take only the P to indicate patient. Patient NIC. Then patient date of birth. Date of birth. And patient address. Age. Let's take age. Right. So patient ID, let's take auto number. So patient ID auto number කියලා දෙමු. ඒකේ අදහස් තමයි මොකද්ද? That will increase the number when we going to enter some data because there can be high number of patients for a channel incident, right? So for every patient we can't give patient ID and all. So then we can add it as auto number. So number will be assigned automatically according to the order. Then name, that must be a short text, and we can reduce the field size to 50. And that is required, so we can change this to required. Patient NIC, that is also a short text because we use V at the end. Normally there can be only maximum 10 to 13 characters, so we can take 50. Then date of birth, this must be a date. And age, this must be a number. Right. Now for the auto number, we don't have to give any formatting. So let's say this is integer. No, it will automatically comes as long integer. Then patient name, that is also okay. NIC. So for the NIC, we may have to add the input mask. NIC එකට අපිට input mask එකක් දෙන්න වෙනවා. හරිද? අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් NIC එකට එන්න වෙන්න පුළුවන් data තමයි මොනවද? එකක තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. අපි හිතමු මොකක් හරියක් නේද? මේ old numbers. So like 98. I just type number. So this kind of ID numbers are there.
ආයෙ තියෙන කොහොමද? ආයෙ තියෙන ඉලක්කම් 13ක ඒවා නේද? එතකොට තියෙනවා කොහොමද? 2002යි. I think a letter also followed with the number, right? හරි එතකොට මේ වගේ තමයි ID numbers තියෙන්නේ නේද? ID numbers ඉලක්කම් 1 2 3 4 5 6 7 9ක් තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඉලක්කම් 13ක් තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපිට දැන් මේකට input mask එකක් add කරන්න වෙනවා. So children, you can now give the input mask. So these are the digits, right? So මේ තමයි අපිට මෙතන හම්බ වෙන digit එක නේද? පළවෙනි digit එක 2 මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් පළවෙනි digit එක, if we take the first digit, this must be a number. Then input mask will be 0. This must be a number, 0. This is a number. And here what will happen? In this place, user can enter a number if it is a 13-digit NIC, or if it is a 9-digit NIC, user can enter a value, I mean a letter. So then we can type A here. So A, the meaning of A is user can enter, or user must enter a letter or a number. Again, we can go forward number. So here in the first sample, we don't have a number. But in the second one, we have a number. So then we can't write 0 here. So දැන් මේකේ පළවෙනි version එකේ අපි ගාව මෙතන number එකක් නැහැ. හැබැයි second version එකේ number එකක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් අපිට මෙතන 0 පාවිච්චි කරන්න බෑ. number එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් 9. මෙතනත් letter එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් question mark. input mask එක ලියවෙන්නේ මේ විදියට. මම හිතනවා ඔයාලට වැඩි පැහැදිලි. එහෙම නැත්නම් අහන්න. Right children, so we can type the input mask for the NIC. Input mask 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 9 values. Then there can be a number or letter A. Again, user can enter another 3 numbers, and then user can enter a letter. So this must be the input mask. Right, and again then for age, it's a integer value. Even we can use we can set is as integer කරන්න පුළුවන් අපිට. සයිට අමතර අපිට input mask එක දෙන්න පුළුවන් කොහොමද age එක? උපරිම ඉලක්කම් තියෙන්න පුළුවන් 3යි නේද? ඉලක්කම් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. So 0. age එකනේ. ඉලක්කම් දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් 9. ඉලක්කම් 3ක් තියෙන්නත් පුළුවන් නේද? 102ක් විතර ඉච්චා ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට 0 9 9 කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකේ idea එක මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් එක නම්බර් එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. තව numbers digit දෙකක් පස්සට තියෙන්න පුළුවන්. 0 9. Then here the validation comes. අර මෙතෙන්ට validation එනවා දැන්. Validation rule. So we are going to learn about validation rule. Then the validation rule එක අදහස මොකක්ද? මම මෙතන අපි කියනවා in here we have typed that the input mask is 099 නේද? මේකේ අදහස මොකක්ද? අනිවාර්යෙන් පළවෙනි digit එකට ඉලක්කමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතුරු දෙකට ඉලක්කමක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියලා කියන්නේ අපිට ඕන නම් 999 කියලා age එක enter කරන්නත් පුළුවන්. 850 කියලා age එක enter කරන්නත් පුළුවන්. So the meaning of this input mask is user must enter a digit, a number, and user can enter number, user can enter number. So there can be 3 digit numbers. දැන් කෙනෙකුට මෙතනට 575 කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 575ක් වයස තියෙන මිනිස්සු බේත් ගන්න එන්න බෑනේ.
So there can't be people who has age 530 75 නේද? මෙච්චර age එකක් තියෙන්න බෑ. So maximum අපි කියන්න බලා 110ක් විතර වගේ නේද? or එහෙම කෙනෙක් හිටියොත්ම. So then children we can validate that. So here we can say in the validation rules this must less than 110. So you can't enter a value less than 110. Then here you can give an error message, validation text. So in Excel also we discussed about validation. I think you can remember. So I'm going to say here wrong age. Age එක වැරදි කියලා මම message එකක් දෙනවා. හරි අපි try කරමු. මම දැන් මේ table එකට ගියොත් save. Here auto number it says new. That means I can't enter any value here. I have given auto number. දැන් මට එතනට අදාළ නැහැ දැන්. Patient name. I just type a name. NIC. Then I have to type a NIC. So something like I'm just typing and B, right? Okay. So you also can try, right? If I go and type a letter here, that will not allow me to type a letter. මම මේ තැන letter type කරන්න ගියොත් මට allow කරන්නේ නැහැ. Again date of birth and select date of birth. Again age, you can enter age or you can use this as a calculated field. Let's see that later. So if this one is from 1991, now the age is 30. If I try to enter a value more than 110, see there's a error message, wrong age. This will not allow me to enter that value. Then I have to change the value. Again, second one. I can type then I see. So there are restrictions. I can enter a letter here. Other than that, I can't type. Again. Age. So like this, you can enter data. Again, we have added some validation rules here for the age. And again, we have added input mask as well. Input mask එකකුත් තියෙනවා, validation rule එකකුත් තියෙනවා. අපි මොකක්ද NIC එක ගත්තොත් එතනත් input mask එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට වැරදි numbers enter කරන්න බෑ. මේ format එක තමයි enter කරන්න ඕනේ. So input mask is used to maintain the format. And validation rules are to validate the data.
to ensure that we are going to enter correct data. නිවැරදි data මෙතනට enter වෙනවා කියන එක ensure කරන්න පාවිච්චි කරනවා validation rules. අපි හරියට format එක හරියට තියාගන්න පාවිච්චි කරනවා input mask. හරි. එතකොට අපි අපේ table එකේ දැන් අපේ database එකේ tables දෙකක් හදලා තියෙනවා. අපි ඊටු ටික අපි ලබන සතියේ කතා කරමු. හරි. physical group එකේ ළමයි join ලා ඉන්නවද? Right, everyone. Also, we got to wind up now. You can we could discuss the other advanced things in next day, right? Okay. Goodbye, everyone, and good night. Sir, excuse me.